Hello everybody, welcome to this YouTube channel. This is Basic Writing Skill Lesson 10. The previous lesson that we discussed was about phrasal verbs. So this lesson is about which is called Basic Writing Skill, especially it focuses on review questions regarding sentence clarity or sentence errors. So some of the sentence errors or sentences which affect us to convey complete meanings are sentence error. Okay, sentence error by itself means there are some kinds of modifiers which make the sentence senseless or which doesn't make the sentence incomplete or doesn't have or doesn't give meaning. So they are called sentence errors. All right, sentence errors. እነዚህ ባለፈው ያየናቸው ወይም የተለቀቁ ሌሰኖች ናቸው። እነዚህ በአጠቃላይ አረፍተ ነገሩ ትርጉም እንዳይኖረው የሚያደርጉ ነገሮች ምንድናቸው ነው። ለምሳሌ the first one is run on sentence and punctuation problems, which is comma splice and dangling modifier, misplaced modifier, and pronoun antecedent or faulty parallelism and misplaced. All these are called sentence errors, right? Sentence errors ማለት አረፍተ ነገሩ የተስተካከለ ትርጉም እንዳይኖረው የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው እነዚህ። ወይም sentence clarity እንለዋለን። clarity ማለት readable እንዳይሆን ትርጉም እንዳይኖረው አንባቢዎች አንብበው ሊረዱት የማያስችል ሐሳብን ሊያመጣ የሚችሉበት ምክንያቶች እነዚህ የምናያቸው ነገሮች ናቸው። በባለፈው ሌሰን እነዚህ ሌሰኖች ኦሬዲ ፐብሊሽድ ሆነዋል፣ አየር ላይ ውለዋል፣ እየታዩ ናቸው። አሁን እዚህ ጋር ተመልሼ እየሰጠው ያለሁት ምንድነው ጥያቄዎች እንደዚህ ቢመጡ እንዴት እያስተካከል መሄድ እንችላለን። መጀመሪያ ስህተቱ ምንድነው ነው ስህተቱን መለየት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ስህተቱን ከለየን በኋላ እንዴት አድርገን ማስተካከል እንችላለን። ጠቅልላ ባለ ሐሳብ ይሄ ነው የዛሬው ይዘታችን። So ሁለቱም ብቻ ነው ማየት የምፈልገው ዛሬ misplaced modifiers and what are dangling modifier. I don't want to just give any detailed discussion or detailed explanation about these types of sentence errors. I want to just focus only the questions, how the question can be corrected, all right? So the explanation are already just published, and try to just watch that video and try to just improve your writing sentence errors, all right? So the first one, the sweater was torn, which I bought from Tana supermarket. What kind of problem does a sentence have? This sentence you see here on the whiteboard is, which is not dangling modifier, which is called misplaced modifier. When you say misplaced, it means modifiers which can be situated or arranged in a wrong place, misplaced. መጀመሪያ ስህተቱን መፈለግ ነው። ስህተቱ የዚህ አረፍተ ነገር ስህተት misplaced modifier ነው። misplaced modifier ስንል መግለጽ የሚገባውን ሳይገልጽ ሲቀርና ከቦታው ሌላ ቦታ ሄዶ ሲቀመጥ እዚህ አረፍተ ነገር ላይ ትርጉም ልናገኝ አይችልም፣ ትርጉም ሊሰጠና አይችልም ነው። so modifier ስንል they are phrases ሊሆኑ ይችላሉ፣ clause ሊሆኑ ይችላሉ። they modify the subject, so right, the subject መግለጽ የሚፈልጉትን ያረፍተ ነገር ባለቤት ሳይገልጹ ሲቀሩና የብቻቸው ሄደው ሲቀመጡ አረፍተ ነገር ትርጉም ሊኖረው አይችልም። so that kind of sentence error is misplaced እንለዋለን። that kind of sentence error is misplaced እንለዋለን። misplaced modifier ይሄ ነው። the sweater was torn, which I bought from supermarket. ለምሳሌ እዚህ ጋር the sweater was torn ስንል independent clause ነው። በደንብ ያዙኝ። the sweater was torn ስንል ኢንዲፔንደንት ነው፣ ዲፔንደንት አይደለም። ምክንያት ይሄን እንደዚህ ብትቆርጡ ትርጉም አለው። the sweater was torn ተቀዷል ነው ያ። which I bought from Tana supermarket ከዚህ ይሄን ምን እንለዋለን? which I bought from Tana supermarket relative clause ወይም adjective clause እንለዋለን። ይሄን ወይም በሌላ አባባል dependent or subordinate clause ነው። subordinate ማለት ራሱን የቻለ ሳይሆን it doesn't stand by itself, it depends on the main clause. On the main clause. So this relative clause doesn't modify the subject, it simply comes after the independent clause. So this is misplaced modifier. Misplaced modifier. So
we understand from this sentence here, relative clause are sometimes misplaced modifier. They can come at the end of the sentence, and that doesn't give complete meaning, all right? It doesn't make the sentence complete because of the wrong positions of these relative clauses, all right? እነዚህ አሁን ያልኩት ናቸው። wrong position ነው ያላቸው፣ wrong place ነው ያላቸው። አረፍተ ነገሩ ትርጉም እንዲኖረው አላደረጉትም ነው። So which I bought from Tana supermarket is the relative clause. It modifies the subject here. መግለጽ የሚገባቸው ያረፍተ ነገሩን subject መሆን መቻል አለበት። ካልሆነ ስህተት ነው ማለት ነው። ያ The sweater which I bought from Tana supermarket was torn. Yeah? The sweater which I bought from. The sweater, let me write it please here as an example. The sweater here, the sweater which I bought from Tana supermarket was torn here. Look, this example sentence please here. The sweater, which is the subject of the sentence, ያረፍተ ነገሩ ባለቤት, which I bought from Tana supermarket is the dependent clause. ይሄ dependent clause modify የሚያደርገው ማን ነው? the sweater የሚለውን ነው። ለዚህ ነው modifiers, misplaced modifiers ያላቸው። እነዚህ ሞዲፋየሮች ይሄን መግለጽ ሲገባቸው ሌላ ቦታ ላይ ሄደው ሲቀመጡ ሰንተንስ ኢረር ሰንተንሱን ኢፌክት አደረጉት። ሰንተንሱ ሚኒንግፉል አላደረ it affects the meaning of the sentence. It affects completely the meaning of the sentence. affect ትርጉም እንዳይኖረው አደረጉት ነው። ስለዚህ which I bought from Tana supermarket is a modifier. What kind of misplaced modifier? And it modifies the sweater, the subject. So correctly ስንጽፋውን the sweater which I bought from Tana supermarket so is meaningful sentence አደረግ ነው። So I'm talking about the sweater, not about something else, all right? ማራው መግለጽ የፈለኩት ስለዚህ ጉዳይ ነው። Fine. Let's come the second question. The man is a company manager. The man is a company manager who invites us to dinner. The man is company manager who invites us to dinner. Yeah, absolutely. The same approach here. This kind of sentence, it has sentence errors. It doesn't give meaning. Yes, because here is the man is company manager, which is an independent, who invites us to dinner is a relative clause or an adjective clause. So it doesn't modify the subject what it wants to modify. So the second one is after identifying the problems, then I'm going to correct it. All right. So the man who invited us to dinner is a company manager, right? The man who invited, let me write it please here. The man who invited us to dinner is a company manager. Yes, a company manager. This is the correct sentence. በዚህ መልክ ነው የምናስተካክለው። ስለዚህ who invited to dinner የሚለው ነገር ይሄ ሪላቲቭ ክሎዝ ወይም አድጀክቲቭ ክሎዝ ነው። ሞዲፋይ የሚያደርገው ማን ነው? the man ነው። the subject noun ፍሬዙን ያረፍተ ነገሩን ባለቤት ነው። so completely አሁን በዚህ መልክ እናስተካክለዋለን ማለት ነው። The girl is my sweetheart with the long hair. So simply just misplaced modifiers are not always relative clause, but there are some phrases may be modifiers, words may be modifiers, adjectives may be modifiers, adverbs may be modifiers, prepositional phrases are also modifiers, adverb clauses are also modifiers, right? modify የሚያደርጉት modify ያደርጋሉ። modify ሲያደርጉ ግን wrong place ተቀምጦ አይደለም modify በትክክል modify የሚያደርጉትን ነገር modify ሲያደርጉ ነው ሰንተንሱ effectively meaningful የሚሆነው። The girl is my sweeter with a long hair. I'm talking about the girl. ስለዚህ ጉዳይ ነው የምናወራው። My sweeter with a long hair. This is with a long hair is called what kind of phrase? It's a kind of phrase. Prepositional. With a long hair, prepositional phrase ነው ይሄ። ስለዚህ with a long hair, look here. The girl is my sweetheart meaningful ነው። With a long hair የሚገልጸው ነገር የለም። ስለዚህ to write it correctly, so I can write it. The girl with a long hair. With a long hair is my sweetheart. My sweetheart. That's right. Yes. The girl with a long hair is my sweetheart. I'm meaningful ነው። ስለዚህ with a long hair ረጅም ጸጉር ያላት ስለማን ማና ረጅም ጸጉር እሷ ነች። ስለዚህ ይሄ ፍሬዝ ማለት ነው የሚገልጸው the girl የሚለውን ሰብጀክት ነው የሚገልጸው። ይሄ ሞዲፋየር እንለዋለን። what kind of modifier? Prepositional phrase ነው because with a long hair here.
So this is the way that you are going to correct the sentence, because the problem first is misplaced modifier. The place where that is the phrase that is modified is in the wrong place, so I can just correct it to give meaningful sentence. This is the way that we can just make a sentence correctly or meaningful sentence. So you have to just find out the problem, and then you are going to just make it correct, and the sentence that you can just, you write, you bring, and you read is meaningful. Otherwise, the sentence you are going to just construct is meaningless, senseless, no senseful sentence, all right? So you have to just find out the problem first. In number 4, the woman is a medical doctor in a green coat. So the sentence talks about still the woman, yeah? አረፍተ ነገሩ የሚያወራው ስለማን ነው? ስለ እሷ ነው የሚያወራው። The woman is a medical doctor in a green coat. አሁንም ምንድነው ያለው? in a green coat ሲል prepositional phrase ነው። ቅድም ሞዲፋየሮች በጣም ብዙ ናቸው ብያለሁ። ይሄ in a green coat የሚለው መግለጽ የሚገባው እዛ ጋር ሰብጀክቱን ነው መግለጽ የሚገባው። ስለዚህ አቀማመጡ ትክክል አይደለም። ለዚህ ነው misplaced modifier ብለን የተነሳ ነው። ስለዚህ ይህን ስናስተካክል እንዴት ነው የምናስተካክለው? ይሄ the woman is here, the woman in a green coat, yeah, in a green coat ብለን ነው የምናስተካክለው። yes, the woman in a green coat here, the woman in a green coat is a medical doctor. A green coat, see, so in a green coat, which is prepositional phrase, and it modified the woman. What kind of woman? In a green coat. The woman who is in a green coat, yeah? What kind of woman? What kind of clothes does a doctor wear? A green coat. A green coat who wears? The woman who wears a green coat is a medical doctor, right? So complete sentence, no, meaningful sentence in here. The woman is a medical doctor and green coat ስትል አረፍተ ነገር meaningful ሊመስለን ይችላል፣ ግን አይደለም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያበላቸው ነገሮች አሉ፣ ያበላሹት ነገሮች አሉ። ስለዚህ በዚህ መልኩ አስተካክለን እናስቀምጠዋለን። I think it's clear, yeah. Fine. Allah was a former Ethiopian fighter, the most famous man at the Dogali. Yeah, Allah was a former Ethiopian fighter. See, I'm talking about Allah, a great Ethiopian fighter. Yes, the most famous man at the Dogali. Yeah, so it is the most famous part at the Dogali, which is wrong place. Yeah, this is a kind of the most famous. አሁን ይሄን አረፍተ ነገር ቢት Allah was a former Ethiopian fighter, meaningful ነው የሰንተንስ እዚህ ጋር ብትቆርጡት independent ነው። The most famous fighter at the Dogali. Yeah, ማንን ነው ይሄ የሚገልጸው? The most famous fighter at the Dogali ማንን ነው መግለጽ የሚገባው? ስፒከሩ ነው። የአረፍተ ነገር ዲዩር ኦፍ ዚ አክሽን ነው መግለጽ ያለበት። ስለዚህ ስናስተካክለው ምን ብለን ነው? Allah, yes, Allah, I can write here. Allah, the most, yes, the most famous fighter at the Dogali was what? A former Ethiopian fighter. Yes. ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው አሉላ the most famous fighter at the Dogali was Ethiopian fighter. ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ፍሬዝ ምን መሆን አለበት? አሉላ የሚለውን መግለጽ መቻል አለበት። በዚህ መልኩ ነው ልናስተካክለው የምንችለው ይሄን አረፍተ ነገር። ሶ ፕሮብሌሙ ፈርስት ምንድነው ማለት ነው? misplaced modifier ነው። Fine. Mr. Yasser Arafat was born in Jerusalem, who was the first prime minister of Palestine. Mr. Yasser Arafat was born in Jerusalem, who was the first prime minister in Palestine. So here, there is a relative clause here, who was the first prime minister in Palestine, which is an adjective clause here, but it doesn't modify who Mr. Yasser Arafat mean, right? Or who Mr. Yasser Arafat is. So I can just bring this relative clause after the subject, Mr. Yasser Arafat, then you can just make the sentence correct. So let me write it. Mr. Yasser Arafat, who was the first prime minister in Palestine, was born in Jerusalem. I repeat once, yeah? Mr. Yasser Arafat, who was the first prime minister in Palestine, was born in Jerusalem. This is the way that you are going to just correct the sentence. በዚህ መልክ አረፍተ ነገሩን ማስተካከል እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ሞዲፋይ የሚያደርገው ሚስተር ያሲን አረፋት የሚለውን ሞዲፋይ ማድረግ ስላለበት በዚህ መልክ አጀስት እናደርገዋለን። These are example questions for misplaced modifier, right? Example questions for misplaced modifier. Yeah. እነዚህ ምሳሌዎች ናቸው actually ከዚህ በፊትም የለቀቁት ቪዲዮ ላይ some questions አሉ። በጥልቀት ማብራሪያው አለ። ተጨማሪ ማብራሪያ ነው እዚህ ጋር መስጠት የተፈለገው።
እነዚህንም መውሰድ ማዳበር ነው ቋንቋውን yes fine the second question is here dangling modifier right the second kind of question is dangling modifier what does dangling modifier mean ምን ማለት ነው first dangling modifier ስንል dangling modifier we consider we think about two different sentence or clauses here the first clause is the principal clause and the second one is the dependent clause it means right both the principal subject and the second subject should be similar dangling means dangling modifiers we think about two subjects or two clauses both the two clauses have the same subject so if the two subjects are the same or similar the sentence doesn't have any error meaningful sentences if not there is a problem the problem is dangling ስንል ሁለት አንድ ዋና ራሱን የቻለ አረፍተ ነገር አለ ሌላ አረፍተ ነገር አለ የመጀመሪያው አረፍተ ነገርና ሁለተኛው አረፍተ ነገር በተመሳሳይ ሁኔታ ተመሳሳይ ይዘትን መግለጽ አለበት ተመሳሳይ ይዘትን ካልገለጸ አረፍተ ነገሩ የዳንግሊንግ ፕሮብለም ችግር አለበት ዳንግሊንግ ፕሮብለም ማለት የመጀመሪያው ስለኔ ያወራ ሁለተኛው እኔ ስለማደርገው ጉዳይ አይደለም መብራት ያለበት ለምሳሌ እኔ ያጠናሁ ይያለሁ ጓደኞችን አገኘኋቸው yes ወይም እኔ ያጠናሁ ይያለሁ ጓደኞችን አየኋቸው እኔ ያጠናሁ ይያለሁ ጓደኞችን አየኋቸው ሁለቱም አረፍተ ነገር የሚያወራ ስለኔ ነው እኔ ያጠናሁ ይያለሁ እኔ ጓደኞችን አየኋቸው this is look here እንደዚህ ብዬ ብጽፈው እኔ ያጠናሁ ይያለሁ ጓደኞቼ በኔ ታዩ እኔ ያጠናሁ ይያለሁ ጓደኞቼ በኔ ታዩ አሁን ያረፍተ ነገሩ ባለቤት እኔ ነኝ ጓደኞቼ በኔ ታዩ ማለት እኔነቴን ሳይሆን የኔ ድርጊትን ነው እየገለጸ ያለው ስለዚህ የሁለተኛው አረፍተ ነገር የመጀመሪያውን ድርጊት አበላሸው ምን እንለዋለን ይሄንን ሰንተንስ ኢረር ዳንግሊንግ ሞዲፋየር እንለዋለን ለምሳሌ ጺሜን እየራጨው ምላጩ ጺሜን ቆረጠኝ ነው ማለት የሚገባኝ yes I repeat here ጺሜን እየላጨው ይያለሁ ምላጩ ጺሜን ቆረጠኝ እኔ ነኝ ድርጊቱን እየፈጸምኩ ያለሁት እንጂ ስለ አክሽኑ አይደለም ስለ ሪሲቨር ስለ አክሽኑ ስለ ድርጊቱ አይደለም መግለጽ የሚገባው ይሄ ሰንተንስ ኢረር ነው ዳንግሊንግ ነው ምክንያቱም የመጀመሪያውም አረፍተ ነገር እኔ ነኝ የሰራሁት ሁለተኛውም እኔን የሚገልጽ ሐሳብ ነው መግለጽ የሚገባው ይሄ ማለት ጺሜን እየላጨው ይያለሁ ጺሜን በድንገት ቆረጥኩት ወይም ጺሜን ቆረጥኩት ጺሜን ይሄ ጭኔን ፊቴን አደማሁት ፊቴን አደማሁት ይሄ ነው ትክክለኛው ስለዚህ both the two subject the two clauses have the same subject አላማችን ዳንግሊንግ ሞዲፋየር ችግሩን ካወቅንማ ሁለቱ ክሎዞች ተመሳሳይ ያረፍተ ነገር ባለቤት እንዲኖራቸው ማድረግ መስቻል the problem ችግሩ ዳንግሊንግ ሞዲፋየር ነው በዚህ መልኩ እናስተካክለዋለን ማለት ነው ይሄ ነው ዳንግሊንግ ሞዲፋየር ማለት so completely misplaced modifier ይለያል ማለት ነው misplaced modifier completely ይለያል ማለት ነው right completely ይለያል ማለት ነው so this is እዚህም ላይ ዳንግሊንግ ሞዲፋየር just clear explanation already published ሆኗል some questions ነው to make some more examples የተሰጠኝ ኮሜንት ስላለ ነው ይሄ የተወሰኑ ጥያቄዎች ቢጨመሩልና ማብራሪያ ብታደርግልን የሚል ነው እነዚህ ነው ጥያቄዎች ለዚህ ነው ጥያቄዎችን አምጥቼ እየሰራ ያለው ታውን fine let's come to here blowing at 100 miles per hour the roof was ripped off አሁን ይሄን አረፍተ ነገር ይሁት ሁለት ክሎዞች አሉ blowing at 100 yes here the roof was yes right አሁን ትልቁ ነገር ምንድነው የዚህ አረፍተ ነገር ባለቤት ማን ነው blowing at 100 miles per hour ሲል በደቂቃ 100 ማይል ሊነፍስ የሚችል ነገር ድርጊቱን ሊፈጽም የሚችል ንፋስ ነው የሚሆነው አይደል ስለ ንፋስ ነው የሚያወራው ይሄ ነገር ማለት ነው ስለ ንፋስ ነው የሚያወራው the roof was ripped off ማለት ሩፉ ተገነጠለ ወይ ጣራው ተገንጥሎ ሄዷል ነው ጣራው ተገንጥሎ ሄዷል እዚህ ጋር የሚያወራው ስለ ንፋስ ነው እዚህ ጋር የሚያወራው ስለ ጣራ ነው የሚያወራው ይሄ ነው ዳንግሊንግ ሞዲፋየር ማለት ስለዚህ ልናሳክል የምንችለው we have many ways at least 2 or 3 ways of correcting this kind of dangling modifier let me show you one አንደኛው መንገድ ለምሳሌ here blowing at 100 miles per hour yes the wind yes
the wind ripped off the roof. Absolutely right. Yeah. This is blowing at 100 miles per hour. The wind ripped off the roof. I'm talking about this one. Yes, the wind. The wind while it was, look here, while it was blowing at 100 miles per hour, comma, yes, the wind, yes, the wind ripped off the roof. Possible no. While it was blowing at 100 miles per hour, the wind ripped off the roof. While it was sandal, it replace the wind replace ስለዚህ ሁለተኛው መንገድ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ አሁን ፓራል ሆነ ያ የሚያወራው ተመሳሳይ ሰብጀክት ነው። ዳንግሊንግ ሞዲፋየርን አስተካከለው ማለት ነው። ዳንግሊንግ ሞዲፋየር አስተካከለ ማለት ነው። shaving in front of the mirror. Look here. Shaving in front of the mirror. What's important in here is, so the sentence talks about Abel. There is a clue here. I'm not just, the sentence doesn't touch about myself, herself, another person, but the person is indicated here. That's Abel. So you can just bring is a kind of pronouns which refer about Abel. ስለ አቤል ነው ይሄ አረፍተ ነገር መስተካከል የሚገባው he በሚሉ he አቤልን በሚገልጹ ፕሮናውኖች ነው ልንገልጽ የምንችልበት። አሁን ሰብጀክቱን ለየ ነው። ሰብጀክቱን ስለለየ ነው መስተካከል የሚገባው ስለ አቤል ጉዳይ መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ shaving in front of the mirror, well, while shaving in front of the mirror, look here, ይሄን አረፍተ ነገር ስናስተካክለው shaving in front of the mirror, Abel's chin was nicked. Abel's chin was nicked or cheek was nicked by the rather ማለት ይቻላል። by the rather possible ነው። advisable አይደለም ነው እንጂ possible ነው። look here አረፍተ ነገር ነው የምናየው ይሄን here. while shaving in front of the mirror, Abel's chin was nicked by the mirror. Yes, shaving in front of the mirror. There is a mirror in front. While shaving in front of my river, so I just my chin was nicked. My chin was nicked, or he nicked his chin. Possible. እንዲህ ልንል እንችላለን. Yes, while shaving in front of the mirror. Yes. አንደኛ ሁለተኛ መንገድ he while shaving here. ሁለተኛ መንገድ while shaving in front of the mirror, he nicked his chin by the razor. While shaving in front of the mirror, he nicked his chin by the razor. Yes, ማን ነው? while shaving አቤል ነው እዚህ ጋር ያለው እንዲህ ማለት ነው። while shaving in front of the mirror ማለት while he was shaving in front of the mirror, he nicked his chin by ቆረጠው ነው ያ nicked ማለት። ስለዚህ የሚያወራው አሁን ስለ አቤል ነው። አቤል ነው። while shaving means while he was shaving his chin. all right, while shaving his chin completely possible ነው። ስለዚህ ይሄን ዳንግሊንግ ሞዲፋየር በዚህ መልኩ አስተካከል ነው። አሁን ሰንተንስ ኤረሩን አስተካከል ፕሮብሌሙን አወቅን ማለት ነው። the third question here, ሶስተኛውን ጥያቄ እስኪ እንየው። reading the newspaper, my dog sat with me. all right, fine. clear question. reading the newspaper, my dog sat with me on the front. meaningless sense ነው meaningless. yes, እያነበብኩ እያለሁ ነው ውሻው ከኔ ፊት ለፊት ተቀምጧል on the front steps እዛ ጋር ተኝቷል ነው የሚለው አይደል? ሳት እዛ ጋር ተቀምጧል ውሻው። so what does this mean? እዚህ ጋር ስለኔ ነው የሚያወራው፣ እዚህ ጋር ስለ ውሻው ነው የሚያወራው። there is a problem. yes, ስለዚህ ታርጌታችን ቅድም እንዳለው ምንድነው? ፓራላል ማምጣት መቻል ነው። ስለዚህ አረፍተ ነገሩ የሚያወራው ስለማን ነው? myself, because there is a clue here. እዚህ ጋር ፍንጫ አለኝ። ይሄ እንዳርግ ላስተካክለው ይችላል። reading the newspaper, look, reading the newspaper, look here. I saw
My dog. I saw my dog sat with. I saw on the front steps. Yes, on the front steps. Yes, no in a sentence. Reading the newspaper, I saw my dog sat on the front. Why? Sometimes አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገሮችን ልጠቀም እንችላለን። I saw, I heard ልንል እንችላለን። I saw, I heard, I listened, I understand ልንል እንችላለን። ፓራል ለማምጣት ሴንሱን አረፍተ ነገሩ ስለኔ ነው የሚያወራው። Yes, while reading the newspaper, I saw my dog sat on the front steps. Yeah, ስለኔ ነው የሚያወራው። እያነበብኩ ጋዜጣ እያነበብኩ እያለሁ ፊት ለፊቴ ላይ ተቀምጦ ውሻው ፊት ለፊቴ ተቀምጦ አይቼዋለሁ ነው። Yes, ስለዚህ one, reading the newspaper, I saw my dog sat on the front steps. One, while I was reading the newspaper also possible. While I was reading, let me write it please here. ሁለተኛው መንገድ ይሄ ነው። While I was reading. While I was reading. እንደዚህ ማቻል yes. While I was reading ብዬም correct ማድረግ እችላለሁ። While I was reading, I saw my dog on the front steps. Absolutely possible ነው። meaningful sentence እናደርገዋለን። ስለዚህ በሁለት መንገድ ማስተካከል እንችላለን። Fine, let's pass to number 4. አራተኛው ጥያቄ ላይ ስመጣ number 4, yeah. Pitching his tent, a snake bite Tony on the ankle. Yes, pitching his tent. Pitching his tent, there is a person. It's not the person, there is a person, a snake bite Tommy. Yeah, the sentence talks about Tommy. አረፍተ ነገሩ የሚያወራው ስለ ቶሚ ነው። ሁለቱም አረፍተ ነገር የሚሳካው ቶሚ ነው። ሂ ብለን ነው የምናሳክለው ማለት ነው። ሂ ብለን ነው የምናስበው የመጀመሪያው እሱ ነገር ነው። ስለዚህ pitching his tent, pitching, yeah, pitching his tent እንላለን። yes, Tommy just was bitten by Tony was bitten on the ankle by a snake. Yeah. Here. Pitching his tent. Tommy was bitten on the ankle by a snake. ድንኳን እየተከለ እያለ ነው። ጉልበቱ ላይ እዚህ ቁርጭምጭምቱ ላይ እባብ ተነክቷል። was bitten, yeah, an external force ነው። past passive ነው። yeah, pitching his tent. While Tommy was pitching ይቻላል። yes, while pitching his tent, Tommy was bitten, possible ነው። while he was pitching his tent ማለት ነው። while pitching his tent or while he was pitching his tent, Tommy was bitten on the ankle by a snake. Absolutely right ነው። yes, እንደዚህ አይቻልም። pitching his tent, Tommy bites ብንል Tommy bite on the ankle by a snake ብንል ቶሚ እንደ የማን ስራ ሰራ? የዚህን ስራ ሰራ ማለት ነው። ቶሚ እንደተደረገበት ሳይሆን እሱ ራሱ እንዳደረገው ነው። በአክቲቭ ዌይስ የምንገልጸው ከሆነ አሁንም ሴንስለስ ነው የሚሰጠን። ሰንተንስ ኢረሩ እንዳለ ነው ማለት ነው። ሳምታይምስ ስናስተካክል ፓሲቭ ቮይስ እንጠቀማለን ማለት ነው። ፓሲቭ ቮይስ እንጠቀማለን ስናስተካክል። ስለዚህ እየተከለ ያለ ድንኳን እየተከለ ያለ ጉልበቱ ላይ እዚህ ጋር ቁርጭምጭምቱ አካባቢ ላይ በባብ ተነክሷል ነው እያልን ያለ ነው። ምንዋራው ስለማን ነው? ድርጊቱን እየተከናወነ በሱ ላይ ስለተፈጸመው ድርጊት ነው ምንዋራው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በፓስት ፓሲቭ ዳንግሊንግ ሞዲፋየሮችን ማስተካከል እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ኮምፕሊትሊ አክሰፕታብል ሰንተንስ ነው። በዚህ መልኩ እናስተካክላለን። great. The other one, chopping the onions, the knife cut. Look here, chopping the onions. When chopping the onions, yeah, see there is a person here about ስለ ልጅቷ ነው የምንዋረው፣ ስለ girls ነው የምንዋረው አይደል? Chopping the onions, the knife not just cut her finger. Yeah, this is sentence, incomplete sentence, yeah, incomplete sentence. So we are going to just create it, please, yeah. Yeah, ቅድም ልክ እንዳልኳችሁ ፍንጭ ተቀምጦ ነው ምንም አንቸገርም። አረፍተ ነገሩ የሚያወራው ስለሷ ነው የምናስተካክለው። ስለዚህ chopping the onions እንላለን። chopping, yes, chopping the onions, yes. She cut her finger. በቃ she cut her finger ጨረስን። ያ አሁን ምን እያረ ይሄ ማለት ይሄ while chopping, yes, while chopping the onions,
The onions, she cut her finger. She cut her finger. ይሄ ማለት ነው ሁለቱ ፖሲብል ነው። chopping ማለት while chopping the onions ያ chopping the onions she cut her finger parallel ነው ያ who cut ያ who chop who's chopping the onions she ማለት ነው yes ከየት አገኘነው እዚህ ጋር አረፍተ ነገሩ ላይ የተቀመጠ ነገር አለ ስለዚህ chopping the onions she cut her finger or while chopping the onions she cut her finger or while she was chopping the onions she cut her finger both are acceptable the same meaning so the problem here is dangling modifier so I can just correct the dangling modifier on this way both this and the principal subject have the same or parallel so it is meaningful it's meaningful ትርጉም አለው ማለት ነው በዚህ መልኩ ያሳከል ነው እንላለን yes the last one knowing the answer my hand was raised yes knowing yeah አሁን እኔ just አሁን ማውራት ስለማን ነው my hand was raised ነው yeah ስለዚህ I'm talking the sentence talks about myself ስለኔ ነው ማውራው ስለዚህ knowing the answer look here knowing the answer I raised my hand yes when while knowing the answer like this በዚህ መልኩ እናስተካክለው እንችላለን ይሄ possible ነው yes ይሄ possible ነው while knowing the answer I raised my hand or while I was knowing yes while I know the answer I raised my hand so this is the way that I'm going to correct this dangling modifier on this one knowing the answer I raised my hand or while knowing the answer I raised my hand all right both ሁለቱም መንገዶች ይሄን የምናሳክልባቸው መንገድ ናቸው dangling modifier በዚህ መልኩ እናሳክላቸዋል ነው these are some of the supplementary questions which pushed us to improve sentence errors and write meaningful and just meaningful senseful sentences right senseful sentences አረፍተ ነገር ስህተት ሊፈጥሩ የሚችሉ ነገሮችን ነው ያየን ያለ ነው ኤክሰርሳይዝ ያደረግን ያለ ነው ያ ቀጣይ ሌሎች ኤክሰርሳይዞችን እንሰራለን ማለት ነው so this is the approach of the lesson if you have any comment regarding about this basic writing skill especially for sophomore English please try to just write very important comments because these review questions are come from the comment that you write on my channel and next lesson we will continue to the next exercises and the speaking lesson till then bye